Now all of you please concentrate here. So here, if you read the numerical, we have to find out the resistance in between the point A and B. Again, in this numerical, it is not mentioned that to solve this numerical with a series and parallel circuit or solve this numerical with a delta star transformation. That thing we have to decide it. It means that whenever the question it should be like this, then first we have to check it. Is it possible to apply the series and parallel circuit rule, or can we solve this example with the series and parallel circuit rule? If answer is yes, definitely we can solve with the series and parallel circuit. If answer is no, that time we will think about the delta star transformation. But if you see that, can you give me that? What about this 10 ohm resistance? How it is connected in this circuit? Definitely we cannot say that, because this 10 ohm resistance in this circuit, it is neither in series nor in a parallel. It means that we cannot apply the series and parallel circuit rule. Is it right? Now, if you see this diagram, then definitely you may feel that it's a difficulty. But if I decided that, now suppose I consider that this is a point number 1, this is a point number 2, this is a point number 3, and this one is a point number 4. Now with the same way, can I redraw this diagram? Just check it. Here I can draw, or I can redraw this diagram with another one method is there. Okay. So if you see that, let me try to draw this diagram with that another one method. Let me consider that this is a point number 2 and this is a point number 3, which is of 10 ohm. Is it right? And then point number 2 and point number 1, 10 ohm resistance is present. So here I say that this is a point number 1, and in between this point number 1 and point number 2, 10 ohm resistance is there. Similarly, point number 1 and point number 3, another 10 ohm resistance is present. So here I can write a 10 ohm resistance, and a point is connected to point number 1. Is it right? Then in between the point number 2 and point number 4, one more resistance is there. Suppose I say that this is point number 4, and in between point number 3 and point number 4, another one resistance is present, which is of 10 ohm. And this point number 4 is connected to point B. Can I draw this diagram like this? Yes or no? May I audible? Yes, sir. Then why you are not responding me? Can I do same diagram like this or not? Yes, sir. Okay. And now, as you know that this 10 ohm resistance create the problem to apply the series and parallel circuit rule. Now again, this numerical is same like a previous one numerical here. Is it right? Either you can convert the upper triangle into the equivalent star, or you can convert the lower triangle into the equivalent star here. Is it right? I think in the previous numerical, we have converted lower triangle. Now in this numerical, let me try to convert upper triangle into the equivalent star is there. So the first steps is that this one is the first steps, and I can try to create the star inside the delta in the main circuit diagram. Is it right? Then let me take this delta diagram outside. So here I say that here I just try to draw
the delta 1, 2, 3 outside. This is 10 ohm, this is 10 ohm, this is 10 ohm. Again, with the dotted line, I just try to prepare the star diagram inside the delta, and then we have to create, or we have to convert this delta into equivalent star diagram. And for that, let me try to draw the star diagram with the resistance. Now see that the first point is the upper point, second point and the third points are the lower points. Here I assume that this is R1, this is R2, this is R3. Is it okay? Now we have to calculate the value of this resistance R1, R2, R3, second steps. So when I want to calculate that value of R1, see that R1 is connected to terminal 1. Come here at a terminal 1, product of the two resistances. But if you see that here, all resistances having its equal value. Is it right? So it's a quite simple thing. 10 multiplied by 10, product of the two branches which are meeting at a terminal 1 divided by sum of the three resistors. So 10 plus 10 plus 10. So that R1 is equal to 100 divided by 30. Will you please give me this answer? 5. Huh? Are you kasi? 3.33. 3.3. 3.34 ohm. Now, can I say that here R2, which is equal to, and R3, which is equal to, having its the same value, because the resistances are equal here. That's why I say that R1, R2, R3 are same. Or if you not understand, try to calculate it. Definitely you will get the same thing is there. Is it that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now here, let me try to replace. Now in this third steps, I will try to replace in the main circuit diagram the delta with a star. Is it right? And now my diagram should be like this. Just check it. Now the three sides of a delta will be removed, and the three new sides of a star diagram, it will comes into the picture. So here I can draw first star diagram. जी तुम्हाला डॉटेड लाईन दिसते डेल्टा मध्ये, त्याच्याऐवजी मी आता स्टार डायग्राम ड्रॉ करतोय, आणि जे राहिलेल्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्या ऍज इट इज, नो चेंज इन दॅट, द रिमेनिंग साइड इज देयर. Is it right? And this is a point B. See that this is a point A. Here I say that this is a point 1, this is a point 2, this is a point 3, and these are the remaining sides of 10 ohm as it is. Just we need to put the value in it, but for that you should be very alert. Now here what value I should place? So for that you have to check these things. This R1 is connected to terminal 1. Come here at a R1. R1 is 3.34. Now here all values are same, so definitely no problem for the mistake is there. Is it right? Now you can easily apply the series and parallel circuit rule to this new one circuit diagram. So this 10 ohm and this 3.34, how they are connected? This 3.3 and this 10 ohm, how it is connected? Series. So I say that RS1 is equal to 10 plus 3.33, which is equal to 3.34, so 13.34 ohm. Similarly, this 3.34 and this 10, how it is connected? Series. So I say Series. that RS2 is equal to 10 plus 3.34, which is equal to 13.34 ohm. And now how this RS1 and RS2 is connected? Parallel. So I say that RP is equal to, आता दोन पॅरलल ब्रांचेस आहेत, आणि ज्यावेळेस दोन पॅरलल ब्रांचेस असतील तर त्यांचा डायरेक्ट फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो टोटल रेजिस्टन्स साठी, प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस. आता हे तुमच्या लक्षात एकदम क्विकली येणं अपेक्षित आहे. अँड हियर आय कॅन राईट इट डाऊन नाव.
1 minute please. Where is that my pointer? Okay, so here I can write product of these two resistances 13.34 multiplied by 13.34 divided by sum of these two resistors 13.34 plus 13.34. But another one hint I think I have already given to you. If two resistances are connected in parallel and having its equal value, आता इथं ती केस आहे बघा, दोन रेजिस्टर्स पॅरलल मध्ये आहेत आणि त्या रेजिस्टन्सचे व्हॅल्यू सेम आहेत, तर त्यांचा टोटल रेजिस्टन्स काय असतो? हाफ असतो. एक्झॅक्टली ॲट द हाफ ऑफ द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. तर तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन करत बसायची गरज नाही. ज्यावेळेस दोन रेजिस्टर्स हे पॅरलल मध्ये असतील आणि त्या दोन्ही रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू सेम असेल, तर एक्झॅक्टली हाफ ऑफ दॅट रेजिस्टन्स म्हणजे 13.34 डिवाइडेड बाय 2 करून त्याची व्हॅल्यू काढू शकता. किती येईल ती बघा, 6.67. 6.67 ओहम. आता हा आरपी हा राहिलेल्या 3.34 ला कसा कनेक्ट आहे? This is absolutely correct. So can I say that here resistance in between the point A and B, which is equal to Rp plus 3.34, which is equal to 6.67 plus 3.34. So can I write it down approximately 10 ohm or near about 10 ohm? Yes, So sir. this is the resistance in between the point A and B. Is it that clear? Yes, or sir. no? Please take a note of these things. Okay. Now in this numerical, also we have to find out the resistance between the point A and B. But if you see this numerical, definitely you might be in a confusion. Here you can observe that one triangle also, and inside the triangle you can observe that one star diagram also. Then what to convert? It means that what the delta is to be converted into star, or star is to be converted into delta. So this is the confusion might be in your mind is that. पण जर तुम्ही माझं स्टेटमेंट जर व्यवस्थित लक्षात ठेवलं असेल, तर माझं स्टेटमेंट हे असं होतं की डेल्टा टू स्टार किंवा स्टार टू डेल्टा कन्व्हर्जन केल्यानंतर सर्किट सिम्प्लिफाईड व्हायला पाहिजे, आणि सिम्प्लिफाईड सर्किट वरती आपण सिरीज अँड पॅरलल सर्किट रूल अप्लाय करू शकलो पाहिजे. दॅट इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस कन्व्हर्जन इज दॅट. म्हणजे ऍक्च्युली आपलं कन्व्हर्जन कशासाठी करायचंय, तर कन्व्हर्जन केल्यानंतर आपली सर्किट डायग्राम ही सिम्प्लिफाय व्हायला पाहिजे, आणि त्यानंतर आपण सिरीज अँड पॅरलल सर्किटचे रूल अप्लाय करून आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आन्सर कॅल्क्युलेट करायचे ते कॅल्क्युलेट करू शकलो पाहिजे. दिस इज द अवर मेन इंटेन्शन बिहाइंड इट. मग आता मला सांगा की या सर्किट डायग्राम मध्ये तुम्हाला डेल्टा पण दिसतोय आणि स्टार पण दिसतोय, तर कुठली डायग्राम कुठलं कन्व्हर्जन यूज केलं पाहिजे की जेणेकरून सर्किट सिम्प्लिफाय होईल? स्टार टू डेल्टा. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. जर आता बघा इकडं ते कसं आन्सर स्टार टू डेल्टा सांगितलं गेलेलं आहे. हा जो काही इनर स्टार आहे, या इनर स्टारचं जर डेल्टा मध्ये कन्व्हर्जन केलं तर आपल्याला अशा प्रकारचा एक डेल्टा मिळणार आहे. मी डॉटेड लाईन दाखवतो. बरोबर आहे. मग आता मला सांगा की ही AB ची साइड आणि ही दुसरी पण AB ची साइड आहे, हे कसे राहतील एकमेकाला? Parallel. Similarly, the BC side and this one BC side is in parallel, and this AC side and this one is another one AC side is in parallel. मग ते आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन यूज करून एक आपल्याला डेल्टा मिळेल, आणि ज्यावेळेस आपल्याला डेल्टा मिळेल त्यावेळेस आपण AB चंच काय आपल्याला B
अँड सी मधला पण आपल्याला रेजिस्टन्स काढता येईल, सी अँड ए मधला पण रेजिस्टन्स काढता येईल, परंतु मी तुम्हाला ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करून दाखवतो. यू कॅन टेक दिस वन पार्ट ॲज अ होमवर्क अँड विदिन 1 minute यू कॅन ट्राय टू सॉल्व इट. म्हणजे दुसरे एक्झाम्पल घ्यायच्या आतच तुम्ही मला हे सॉल्व पण करून दाखवता. इतकं ते सिंपल आहे जर तुम्हाला ए आणि बी मधलं लक्षात आलं तर. Now just concentrate here. Now once it is decided, once we have decided to convert the inner star into equivalent delta, आता त्याच्यानंतर पहिली स्टेप्स काय राहील आपली, की ज्या स्टारचं डेल्टा मध्ये कन्वर्जन करायचं आहे तो स्टार पहिल्यांदा बाहेर काढून घ्या. सो लेट मी ट्राय टू ड्रॉ द स्टार डायग्राम आउटसाइड. This is star diagram. This is point A. This is point B. This is point C. बघा, ज्यावेळेस डायग्राम मी आउटसाइड काढून घेतोय त्यावेळेस मी लेबल सुद्धा चेंज केलेलं नाही आणि आपण करू शकत नाही, कारण एक बी आणि सी जरी तुम्ही रिप्लेस केलं तर एव्हरीथिंग विल बी रॉंग. गेट इट माय पॉइंट. नाउ दिस इज 6 ohm resistance, this is 4 ohm resistance, and this is 3 ohm resistance. And now we need to convert it into equivalent delta diagram. आता ती डेल्टा डायग्राम कशी असणार, तर मी त्याच्यासाठी डॉटेड लाईन ना या स्टारच्या बाहेर, लक्षात आलं का तुमच्या डिफरन्स. ज्यावेळेस डेल्टाचं स्टार मध्ये करतो त्यावेळेस आपण इनसाइड स्टार तयार करतोय, कारण तेवढाच एक ऑप्शन आहे आपल्याला स्टार तयार करण्यासाठी, आणि स्टारचं डेल्टा करताना आउटसाइड डेल्टा तयार होतोय, तेवढाच एक ऑप्शन आहे. आणि त्यानंतर आय जस्ट ट्राय टू ड्रॉ the equivalent delta diagram with the resistances outside. This is my first step. So see that this is point A, which is at upper side, this is point B and C at that lower side. And now I consider that this is R1. मग R1 तुम्ही कुठूनही चालू करू शकता, R2 and this is R3. And now we have to find out the value of R1, R2 and R3. This is our second step is there. Is it that clear? And now let's I try to calculate R1 is equal to. आता फॉर्म्युला कसा लक्षात ठेवायचा बघा. R1 हा एका कुठल्या तरी टर्मिनलला कनेक्ट झालाय का फक्त? नाही. R1 हा दोन टर्मिनलला कनेक्ट झालेला आहे, म्हणजे ए ला पण कनेक्ट आहे आणि बी ला पण कनेक्ट आहे. मग आता काय करायचं, त्या दोन टर्मिनल मध्ये यायचं. ज्यावेळेस दोन टर्मिनलला कनेक्ट असेल त्यावेळेस addition of two resistors present in the terminal A and B. That's why I say that 4 plus 6 plus product of these two resistances, 4 into 6 divided by third resistance is a 3. This is our, the formula is there. I have already given that formula is there. So can you give me that, what is that value of R1? 18. 18? Yes, sir. Okay. Then let's we try to calculate that with the same way. We just try to calculate that R2. आता R2 कोणत्या दोन टर्मिनल मध्ये कनेक्ट आहे बघा, बी आणि सी मध्ये. मग कोणते दोन रेजिस्टन्स आहेत बी आणि सी मध्ये? 4 plus 3. Do the addition of these two resistance plus product, त्याच दोन रेजिस्टन्सचा product divided by third resistance, it's a 6. So that R2 is equal to 9. 9 ohm. Then R3 is equal to, आता R3 कोणत्या दोन टर्मिनल मध्ये कनेक्ट आहे? ए आणि सी. ए आणि सी मध्ये कोणते दोन रेजिस्टन्स आहेत? 6 and 3. Do that addition, 6 plus 3. त्याच दोन रेजिस्टन्सचा प्रोडक्ट 6 multiplied by 3 divided by third resistance, which is 4. So that R3 is equal to 13.5. 13.5. मग ही झाली आपली पहिली स्टेप्स. ओके. आता दुसरी स्टेप्स आपली अशी असेल की तो स्टार, इनसाइड स्टार हा डेल्टाने रिप्लेस करायचा आहे. म्हणजे या स्टारच्या 3 साइड्स आता रिमूव्ह करणार आहोत आपण आणि डेल्टाच्या 3 साइड्स तिथं नवीन येणार आहेत. तर ती डायग्राम कशी बनेल, जस्ट हॅव अ लुक टुवर्ड्स दिस. Oh, 1 minute please.
this is my A point, this is B and C. This is outer delta, which is of 9 ohm. I think it's a 1.5 ohm, and this one is 1 ohm. Now inner star can be replaced into the delta, so I can try to prepare in this way here. So first branch is in between A and B, second branch is in between B and C, is it right? And the third branch is in between C and A. Now the resistance which is connected in between A and B, see here, this is the R1, and the value of R1 is 18. So I need to place 18 value here. Resistance in between B and C, that resistance we assume as R2. Now R2 is 9 ohm. And the resistance in between A and C, it's a R3. R3 is a 13.5 ohm. Is it right? Now we know that this 9 and 18 are connected in parallel. So I can write here RP1 is equal to, आता ज्यावेळेस दोन रेजिस्टर हे एकमेकाला पॅरलल असतील तर त्यांचा टोटल रेजिस्टन्स आपण डायरेक्ट कोणत्या फॉर्म्युलेने यूज करतो, कॅल्क्युलेट करतो? 9 product, correct, product of the two resistances divided by sum of the two resistances. Will you please give me this value? 6 6 ohm. Similarly, RP2, आता ह्या दोन branches बघा, 9 and 1, they are also connected in parallel. So product of the two resistances divided by summation of the two resistances, I think it should be 0.9 ohm, because 9 divided by 10 it comes. Similarly, RP3 is equal to, now these two, product of the two resistances 13.5 multiplied by 1.5 divided by sum of the two resistances 13.5 plus 1.5, which is equal to 1.35. 1.35 ohm. आता मी ह्या दोन पॅरलल ब्रांचेस 9 आणि 18 ह्या ए आणि बी मध्ये आहे, मग त्यांच्या त्या दोन पॅरलल ब्रांच पैकी एकच ब्रांच ए आणि बी मध्ये येईल आणि ती असेल 6 ओहमची. तसंच बी आणि सी मध्ये दोन पॅरलल ब्रांचेस आहेत, त्यांचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स हा 0.9 आहे, म्हणजे त्या दोन पॅरलल ब्रांच पैकी बी आणि सी मध्ये एकच ब्रांच येईल आणि सिमिलरली ए आणि सी मध्ये येईल, म्हणजे आपल्याला एक ट्रायंगल मिळेल या ठिकाणी. हा पॉइंट झाला तुमचा ए, हा बी, हा सी. RP1 is in between point A and B, so I say that 6 ohm. RP2 is a 0.9 ohm and RP3 is a 1.35 ohm. आता एकदा हा ट्रायंगल मिळाला की मग क्वेश्चन काही पण असू द्या. आता आपला क्वेश्चन आहे कॅल्क्युलेट द रेजिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट A and B. Now give me that. What is the resistance between A and B? How you can calculate it? Delta to star. अरे अजून कशाला डेल्टा टू स्टार करायचा आहे? 1.35 आणि 0.9 सिरीज मध्ये आणि तो पॅरलल. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलरेडी मी हिंट दिलेली आहे. सर्किट्स मध्ये कोणत्याही दोन पॉइंट्स मधला रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपण अज्युम करायचा की एक पॉइंट मध्ये करंट पास केला, दुसऱ्या पॉइंट मध्ये करंट काढून घेतला. आता जर ए पॉइंट मध्ये करंट पास केला तर तो 6 आणि 1.3 मध्ये डिवाइड होईल, परंतु 1.3 मधून जो करंट फ्लो होईल तेवढाच करंट 0.9 मधून तो बी पॉइंट मधून काढून घेतला जाईल, म्हणजे 1.35 and 0.9 are in a series and the 6 ohm is in a parallel. बरोबर आहे? Means I can write here RS is equal to 1.35 plus 0.9. Will you please give me these things? I think 2.25, and this RS is in parallel with this 6 ohm. So can I say that here
रेजिस्टन्स इन बिटवीन द पॉइंट ए अँड बी, त्यासाठी बेसला लिहिलं मी ए आणि बी, विच इज इक्वल टू 6 मल्टिप्लाइड बाय, मग पुन्हा तोच फॉर्म्युला, प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस, 6 प्लस 2.25, विच इज इक्वल टू 1.63. 1.63 ओहम. आता जसा मी ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स काढलाय, तसा तुम्ही बी आणि सी आणि सी आणि ए मधला काढू शकता का? प्रोसिजर सेम आहे, प्रोसिजर सेम आहे, फक्त तुम्हाला बी पॉइंट मध्ये करंट पास करायचा आहे, सी पॉइंट मधून काढून घ्यायचा आहे. मग कोणत्या दोन ब्रांचेस सिरीज मध्ये आणि ते कशाशी पॅरलल मध्ये येतात ते फाइंड करा. तसंच ए आणि सी मध्ये पण कुठल्या पण एका पॉइंट मध्ये करंट पास करा, दुसऱ्या पॉइंट मधून काढून घ्या, मग कोणते दोन रेजिस्टर सिरीज मध्ये येतील आणि ते सिरीज कॉम्बिनेशन कशाशी पॅरलल मध्ये येईल. अशा प्रकारे फक्त या दोन स्टेप्स फक्त वेगवेगळ्या येतील. लक्षात आहे? हा बाकीचा न्यूमेरिकल तर सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये पुन्हा. मग तुम्ही काय करा, पहिल्यांदा की ज्यावेळेस हे RP3 पर्यंत आलं, ही डायग्राम आली की त्याच्यामध्ये याला काय करा, पहिला क्वेश्चन म्हणा. अरे एक मिनिट, याला काय म्हणायचं, पहिला क्वेश्चन, याला म्हणा दुसरा क्वेश्चन, याला म्हणा तिसरा क्वेश्चन. मग हे झालं तुमचं पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर. तसंच दुसऱ्या क्वेश्चनचं आन्सर कॅल्क्युलेट करा, पुन्हा तिसऱ्या क्वेश्चनचं आन्सर कॅल्क्युलेट करा. अँड दिस वन पार्ट इज यू कॅन टेक इट फॉर होमवर्क. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. Please take a note of this. So here I will try to draw this remaining circuit diagram. This is point B, this is point A, this is 6 ohm, this is 9 ohm, this is 10, this is 7, this one is 8, and I think this one is a 12. Is it right? And one resistance we need to connect here, which is of 9 ohm. Another resistance we need to connect here, which is of 24 ohm. This is our point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it right? If you see that here, you can observe that 1, 2, 4 and 3, 5, 6, two deltas are formed, and we need to convert both the delta into star diagram. And for that, we just prepare with the dotted line the star diagram inside these both the delta. This is 1, this is 2. Is it right? Let me take that first delta outside. First delta, I say that. So here I can take it, this one. बघा, मी त्याचा शेप सुद्धा चेंज करत नाही बघा, so that there should not be that confusion. So this point number 1, point number 2 are upper side, and point number 4 at lower side. Is it right? So this one is a 4. Get it, my point? And here we have to draw that the star diagram. Oh, inside the delta, and with the same way I can try to draw outside the star diagram with the same way. Here I can write it. See that the shape, it may be anything. Is it right? 1, जसा तुम्हाला डॉटेड लाईन मध्ये शेप दिसतोय तसाच आपण काय केलेला आहे, त्याच वेने आपण स्टार डायग्राम बाहेर काढून घेतलेले. Here I consider that this is R1, this is R2, and this one is a R3. This is my first steps. This one is my second steps. And now we have to calculate the value of these R1, R2, and R3. So here I say that R1 is equal to, R1 is connected to point 1. आता इथं एकाच टर्मिनलला कनेक्ट झालाय बघा.
मग त्या पॉइंट 1 ला यायचा. प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस, बट बिफोर दॅट लेट मी राईट इट डाऊन 6, 9 and this one is 7. Product of the two resistances. So here I say that 6 multiplied by 9 divided by sum of the three resistance, 6 plus 9 plus 7. Can you give me this value? 2.45. 2.45. Very good. Then R2 is equal to, R2 is connected to the second point, two branches at the second point. It means that 6 and 7 divided by summation of the three resistors, 6 plus 9 plus 7 is equal to 1.90. 1.90. And then R3, which is connected to point 3, is it right? Here, it's 0.4, which is connected to terminal 4. Here, the product of the two resistances, 9 multiplied by 7 divided by 6 plus 9 plus 7, which is equal to 2.8. 2.8. ओके. आता हा पहिला डेल्टा झाला. आता दुसरा डेल्टा पण मी इथं ड्रॉ करून घेतो आउटसाइड मध्ये. बघा शेप चेंज झाला का बघा. दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, दिस इज सिक्स्थ पॉइंट, this is 10 ohm resistance, this one is 24, this is a 12. And now with the dotted line I just try to prepare the star diagram inside the delta, and then let me try to draw with the its resistances. Baga, third point, fifth point, sixth point. Here I say that it is R1, this is R2, this is R3. Okay. बघा थोडस कन्फ्युजन कुठं वाटत असेल तर थोडस मला सांगितलं तर आय कॅन स्टॉप ओव्हर देअर अँड देन आय कॅन एक्सप्लेन वन्स अगेन. ओके. आता R1 ची व्हॅल्यू काढायची. R1 is connected to point number 3. Come here at point number 3. Product of the two resistances connected to the 3. So it should be 10 multiplied by 24 divided by the summation of three resistance, 10 plus 12 plus 24. So which is equal to 5.21. 5.21. Very good. Now I got that you have taken that the speed for the calculation. Then R2 is equal to, R2 is connected to point number 5. Point number 5, product of the two branches, 10 multiplied by 12 divided by in bracket 10 plus 12 plus 24, which is equal to 2.60. 60. Okay, very good. Then R3 is equal to, which is connected to point 6. मग या 6 पॉइंट मध्ये दोन ब्रांचेस, कोणत्या दोन ब्रांचेस आल्यात? 12 multiplied by 24, product of the two resistances divided by sum of all the resistances. So it's a 12 plus 24. 6.2. 6.26. 26. आता आपण दोन डेल्टा इक्विव्हॅलंट स्टार मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. आता सगळ्यात मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे ती म्हणजे आपल्याला मेन डायग्राम मध्ये ते दोन डेल्टा रिप्लेस करायचे स्टारना. आणि या ठिकाणी थोडस मुलांना थोडस अवघड वाटण्याचे चान्सेस राहतात. ते कसे रिप्लेस करायचे त्याच्यासाठी मी ऑलरेडी त्या डायग्राम मध्ये डॉटेड लाईन स्टार डायग्राम बनवून घेतलेले आहे बघा ऑलरेडी. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचंय की डेल्टाच्या 3 साइड काढून टाकायच्यात आणि स्टारच्या 3 साइड जशा दिसतायत तशा त्या रिप्लेस करायच्यात. मग आता मी थोडासा प्रयत्न करतो बघा.
बघा, हा झाला तुमचा 0.1, हा 0.2, हा 0.3. त्यानंतर 9 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज, 8 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज. बरोबर आहे. तर त्याच्यामध्ये पुन्हा दुसरा स्टार. ओके, and this one is as it is, and this is point B, this is point A. आता इथं मी देतो जे रेजिस्टन्स आपण आतापर्यंत यूज केलेले नाही ते तसेच लिहूया, 8 and 9. आता मेन टास्क इथं आहे बघा, रेजिस्टरची व्हॅल्यू लिहिताना 1, 2 आणि 4 ट्रायंगल. त्यापैकी 1 ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे बघा, R1 आहे. मग R1 ची व्हॅल्यू किती आहे, 2.45. सो हियर आय कॅन राईट 2.45. बरोबर आहे. 2 ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे, R2. मग R2 ची व्हॅल्यू किती आहे, 1.90. 3 ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे, R3. R3 चा रेजिस्टन्स कोणता आहे, 2.8. हे एवढं अलर्ट राहून आपल्याला एकदम व्हॅल्यू पुटअप करावे लागतात. तसंच आता जर इथं बघितलं तर हा पॉइंट आहे 3rd, हा पॉइंट आहे 5th आणि हा पॉइंट आहे 6th. मग आता 3rd पॉइंटला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे, R1. R1 ची किती व्हॅल्यू आहे, 5.21. तर इथं आपण लिहिणार 5.21. 5th ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे, R2. R2 ची व्हॅल्यू किती आहे, 2.60. आणि आता राहिलेला जो रेजिस्टन्स असणार आहे तो इथंच असणार आहे, 6.26. बरोबर आहे. मग आता जर तुम्ही बघितलं तर हा 1.90, हा 9 आणि हा 5.21 हे कसे कनेक्ट झाले बघा, सिरीज. मग मी इथं लिहिणार RS1 इज इक्वल टू 1.90 प्लस 9 प्लस 5.21 विच इज इक्वल टू. सर 2.84 ला कनेक्ट झाले ना, काय इथं सर तुम्ही 3 लिहिलात ना, 2.84 ला कनेक्ट आहे इथं. हा, इथं 4 च्या ऐवजी 3 लिहिलेलं आहे. करेक्ट, व्हेरी गुड ऑब्झर्वेशन. हा, गिव्ह मी दॅट व्हॅल्यू. 1.90 प्लस 9 प्लस 5.21, 16.11. 16.11. ओके, देन आता इथं बघा 2.8, हा 8 आणि हा 2.60 कसे कनेक्ट आहेत, सिरीज मध्ये. RS2 इज इक्वल टू 2.8 प्लस 8 प्लस 2.60 विच इज इक्वल टू 13.4. 13.4. आता हे दोन RS1 आणि RS2 एकमेकाला कसे कनेक्ट आहेत, मग आपण त्याचा पॅरलल रेजिस्टन्स, आपल्याला माहित आहे 2 पॅरलल ब्रँचेस असतील तर करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेजिस्टन्सेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 2 रेजिस्टन्सेस. 7.31. 7.31. आता हा RP या 2.45 आणि या 6.26 ला कसा कनेक्ट आहे, कसा, सिरीज. गडबड होऊ द्यायची नाही, सिरीज मध्ये आहे. कारण ही पूर्ण पॅरलल सर्किट रिप्लेस होणार आहे आणि या 2 पॉइंट मध्ये RP येणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे 2.45 प्लस 7.31 प्लस 6.26, so that R to the base AB resistance between the point A and B is 16.02. 16.02. This is the final answer. Is it right? मला वाटतंय माझं लेक्चर संपलेलं आहे. माझं 10:30 वाजता बरोबर पुन्हा दुसऱ्या डिव्हिजन वरती लेक्चर आहे. सो आय विल स्टॉप हियर. But the one thing is that you just try to go through the video and then you can notate down these things. Is it okay? Yes, sir.